Alright, that's my Spanish traffic stops lab. Le para por hacer una U prohibida. Le para por no hacer el auto. Le para por su placa vencida. Le para por ir en sentido contrario. Le para por manejar sin placa. Le para por no usar el cinturón de seguridad. Le para por conducir sin luces. Le para por ir en zigzag. Le para por uso inapropiado de la vía. Le para por conducir muy cerca del otro vehículo. Le para por una luz trasera defectuosa. Le para por una luz delantera defectuosa. Le para por tener parabrisas roto. Le para por conducir muy despacio. Le para por rebasar ilegalmente. Le para por no usar las direccionales. Le para por los papeles del auto.